Okay. All right. So one more section of talks for me. I hope not everybody is tired of listening so far. We've got a little bit of caffeine in our systems, and we'll get across the finish line here. Ma loodan, et laadisite ennast kohviga, peate vastu päeva viimase kolmandiku lektoril on meile veel natukene midagi rääkida. All right, so the last thing that I was asked to talk about, we made it through cow efficiency in the very last slide, or one of the last slides, talked about the easiest way for us to make genetic progress on these cow efficiency traits was to crossbreed. And so that's going to be the focus of this last talk is utilizing crossbreeding to be more profitable through heterosis. Ja natukene siin eespool, kui me rääkisime sellest efektiivsest tõusest lehmast, siis sai mainitud, et üks kõige paremaid viise geneetika parandamiseks, omaduste parandamiseks võib olla ristamine ja päeva lõpuks siis lektor räägibki meile, kuidas ristamist kasutada, kuidas parandada kasumlikkust heteroosi efekti rakendades. And so we've seen this slide before where we're becoming more efficient, we're doing more with less, and we spent 2 hours and over 2 hours this morning talking about all of the different traits and ways that we can become more efficient, particularly as it relates to suckler cows. See on tuttav slaid hommikust juba, kui me rääkisime rohkem kui 2 tundi sellest, kuidas olla efektiivsemad, milliseid omadusi selleks vaja oleks. Rääkisime sellest, me tegelikult oleme juba natuke efektiivsemad kui enne, ehk saame sama palju või rohkem vähemast. And so while there's lots of different traits that we can think of, lots of different things that we can measure, I think that the easiest way that we can improve all of these economically important traits in our cow herd, particularly those focused on the maternal animal, is to crossbreed. Ja kuigi meil on mitmeid viise, kuidas oma selektsioonivalikuid teha selleks, et parandada ühte või teist omadust, siis tema arvates üks lihtsamaid lahendusi just ka nende ammlehma põhiste majanduslikult tähtsate omaduste parandamiseks ammlehma vasika karjas on ristandid. And I know that there's probably a mix of purebred breeders in here as well as more commercial suckler herds. I still think it's very important that we keep in mind, even if we're purebred herds, how our customers, the folks that are buying bulls from us, might be utilizing them in crossbreeding programs. Ja kuigi ta usub, et meil siin kuulajaskonnas on mõlemaid, nii neid, kes teevad puhasaretust, kui ka neid, kes tegelevad, ütleme, rohkem lihatootmisele orienteeritud karjadega ja ristavad, siis ka nendel, kes puhasaretusega tegelevad, on oluline silmast pidada ka seda, mida võivad tahta või mille jaoks ostavad need lihatootjad nende käest pulle. So I think that even in the States, there's some hesitation in crossbreeding, and there are a number of reasons I think that that's the case. Ka USA's on mõningasi kõhklusi, mis takistavad võib-olla ristamise potentsiaali täielikku kasutamist ja sellel on mitmeid põhjusi. And the biggest reason I think is that the buyers of our cattle demand a uniform product. So they don't want there to be large amounts of variation. And historically, cattle that are crossbred in an unorganized way, we would call these sort of mixed-matched or mongrelized cattle. There's much more variation in their performance, their quality, and how they look at the end of the day. Than if we're utilizing crossbreeding in a more organized and structured manner. Ja selle põhjuseks võib olla see, et vasikate või loomade ostjad eeldavad ühtlust. Neile ei meeldi variatsioon toodangus, eks ole. Ja ajalooliselt, kui tõugude vahelist ristamist kasutatakse kontrollimatult. See on, ma ei tea, eestikeelne variatsioon võiks olla siis nii-öelda segaverelisus,
segaverelised loomad, siis nende puhul loomade vaheline variatsioon jõudluses, kvaliteedis on võib-olla suur. And so I think there are also some challenges in introducing crossbreeding in a structured manner, particularly in the small herds that might just have one sire that they're using at a time. Ja väljakutsed võivad peituda ka selles, eriti kui meil on tegemist väiksemate karjadega, kui me tahame kasutada ristamist kontrollitult, eesmärgistatult, et kuidas seda läbi viia karjades, kus võib-olla ongi ainult üks pull, ühe pulli karjad, eks ole, väiksemad sellised. And I think in some cases, just personal preference might also be a driver of not crossbreeding. Folks that are selling beef might just prefer to sell only Angus or only Hereford or only Charolais beef maybe. So those personal preferences also play into this. Ja oma rolli mängivad otse loomulikult ka isiklikud eelistused. Võib olla tootjaid, kes eelistavadki toota ainult ühe tõu raames. And so the distinction that I always try and make when I talk about crossbreeding is that doing crossbreeding in an organized manner versus this idea of mixed-matched cattle or mongrelized cattle where everything looks different and there's lots of variation. These are two very different things and we should think about them separately. Ja kindlasti tuleks teha olulist vahet, hoida eraldi need kaks kontsepti. Üks on organiseeritud, suunatud ristamine, eesmärgipärane ristamine ja teine on lihtsalt segavereline veis. So in one of these herds that is highly variable and there's lots of different breeds and they're not being introduced in a structured manner, we see lots of variation in calf performance. So the spread of, say, weaning weights might be quite large in a herd like that versus a herd with a more structured and organized crossbreeding plan. We should see similar amounts of uniformity to what we would see in a purebred operation. Et kui meil on selline segapudru kari, kus planeerimatult on kasutatud erinevaid tõuge, siis seal on üsna tõenäoliselt saab näha väga suurt varieeruvust siis võõrutuskaalude osas ja muude omaduste osas. Samas, kui meil on planeeritud, struktureeritud ristamisega karjades, me saame oodata samasugust ühtlust vasikate osas, näiteks nagu tõukarjas. So in the US, we skewed a little bit more towards these mongrelized cattle in the 1970s and 80s as more continental European breeds came over, and we had what we call the Bull of the Month clubs. So every month there was a new breed that came in, and farmers wanted to try the new breed just to say they were doing something new. And what that left us with after some time was a mixed match set of cattle with very little uniformity. Et USA 70-ndatel eriti oli see eriline selline segapudru, segaverelise karja hooaeg, kui hakkas tulema rohkem erinevaid Euroopa tõu esindajaid pulle sisse ja siis oli selline asi, mida nad kutsusid irvhammastena natukene nagu kuupulli fenomeniks ehk farmerid tahtsid proovida iga uut pulli, vahetada seda tihti, et selleks, et lihtsalt öelda, et aga ma teen midagi uuenduslikul viisil. And so when we think about crossbreeding, I break out the advantages of crossbreeding into two main components. And the first of these is breed complementarity. Kui me räägime nüüd suunatud, planeeritud ristamisest, siis sellel on erinevaid eeliseid ja nendest üks võib olla tõugude vaheline teineteise täiendamine. So, for example, the breed complementarity, what this is saying is we can take the strengths of distinct breeds and match them up together to maximize the complementarity or the way that animals sort of fit together. So, for example, that might be the lean growth of a Charolais bull, the Hereford fertility maybe, the marbling meat quality of an Angus, lots of different strengths that we can mix and match between animals. Ehk et me võime püüda võtta erinevatelt tõugudelt nende häid omadusi ja need kokku viia, et saada kombinatsioon, näiteks siis Charolais tailihamassist kombineerida Herefordi sigivusega ja nii edasi ja nii edasi.
And so another good example that's practical in some places of the United States where temperatures are very high and parasites are very bad is that a Bos indicus or a Brahman animal might be well suited to complement a Bos taurus, a Hereford or Angus type animal, give them some environmental adaptation while maintaining the meat quality and performance and fertility of the Bos taurus animal. Ehk siis USA's mõnedes kohtades, kus on suuri probleeme kliimaga ehk kõrged temperatuurid, kus on kõrge parasiidikoormus, võib siis, ma arvan, eesti keeles, kas see üks brahmalehm? Ja, ühesõnaga nende vere lisamine võib anda selle lisaefekti. So again, just some good examples of how we can match up the strengths of certain breeds to others. This is a big table of breed complementarity as we think about the breeds, at least as they are in the United States. The more stars that these breeds have, the greater their value across all of these traits. I won't walk through all of this, but just an example of how we might use breed complementarity across these to match up the strengths and weaknesses of certain breeds. Ja see on siis see tõugude vaheline nii-öelda üksteise täiendamise tabel, vähemalt nii, kuidas see põhineb USA infol ja geneetikal, mida rohkem tähekesi, seda paremini väljendunud või seda parem selle kohane omadus. So the thing that I always try and get through to our producers is that our crossbreeding plan, the breeds that we utilize in a crossbreeding program, have to align with the overall goals of our herd. Mis on oluline silmas pidada, eks ole, et ei ole mitte ristamine ristamise enese pärast, vaid tõud, mida ristamises kasutada, ristamise plaan peaks langema kokku selle karja üldiste aretuse eesmärkidega. So for example, if we're marketing all of our calves as terminal animals, it probably doesn't make sense to use a bull from a more maternal breed. Ehk et kui me müüme kõik oma vasikad nuumale või tapaloomadeks, siis ilmselt ei ole mõtet investeerida pulli, kes annaks meile paremaid ammlehma omadusi. And more commonly in a herd where we're keeping replacement females out of our own calves, utilizing 2 terminal breeds and then keeping replacement females, we'd probably sacrifice our overall cow efficiency and fertility by selecting only breeds that are exceptional in terminal traits. Ja teisest küljest jälle, kui me kasutame oma enese aretusest tulevaid lehmikuid karja asenduses, siis kui me ristamisel keskendume ainult nende pullide valikule, kes parandavad just nii-öelda lõpptoodangul omadusi, siis sellega me tõenäoliselt oma karjalehmade efektiivsust aja jooksul vähendame. And so in the US, we have a program called Certified Angus Beef that pays out premiums for black-hided animals, such that there's a huge economic advantage to utilizing Angus genetics. And so that is probably going to be a major decider on a breed that a person utilizes in a crossbreeding program. USA's on programm, veiseliha programm põhimõtteliselt, mis siis maksab lisa nende loomade pealt, kellel on tume karvastik, mis tähendab seda, et see lükkab väga kasutama Aberdeen Anguse geneetikat, eks ole, siis, ja see tähendab seda, et teatud asjad võivad mõjutada väga palju selle ristamise komponentide või poolte valikut. And so the second big advantage that comes from crossbreeding and that we'll spend some time with talking more about here is heterosis, which is the outperformance of 2 parent breeds in a crossbred offspring. Ja teine eelis suunatud planeeritud ristamise puhul on heteroosi efekt, ehk see tähendab seda, et ristandite puhul me võime oodata kõrgemat jõudlust, kui kummagi vanem poole keskmine oodatav oleks.
So heterosis is a topic that my research lab is very interested in. We're trying to understand what the mechanisms are behind it, and that's very unclear still across species, but the results are quite clear when we look at how animals perform in real life that are crossbred. Ja heteroosi efekt on see, millega tema uurimisgrupp väga tegeleb, millest nad väga huvitatud on. Nad üritavad avada mehhanisme selle taga, mis on ikka komplekssed ja raskesti arusaadavad, aga tulemused, kui me neid silmaga näeme igal pool, läbivalt on väga selged ja näitavad seda, et ristandjärglased üldiselt on parema jõudlusega. And so I think the place where heterosis is observed the best is in field corn. So this is the corn that would be raised in the United States. All of it is a first generation cross between two completely inbred parents. Ja siin on hea näide USA's põllul kasvatatav mais. See keskmine on esimese põlvkonna ristand kahe erineva vanem alaliigi või sordi vahel, mis on siis väga kitsalt puhas aretatud. And you can see that if individually the productivity of these inbred lines is quite low, but there's a huge amount of overperformance between the parent average in that first generation cross offspring. Ja kui te vaatate siin siis põhimõtteliselt tõlviku suurust, eks ole, massi, et kui me võrdleme ükskõik kumma vanem sordi jõudlusega, eks ole, siis tootlikkus sellel esimese põlvkonna ristandil on oluliselt suurem. So while we don't have completely inbred lines of cattle, we do have divergently selected breeds in which heterosis acts as well. Et meil ei ole võib-olla päris puhas sisearetus tõugusid või liine lihaveistel, aga meil on piisavalt geneetiliselt erinevaid tõuge ja tõuliine, mille kombineerimisel on võimalik heteroosi saavutada. And so what heterosis looks like across traits in a cattle setting is that the sire and dam will each have some level of inbreed performance, and that offspring's overperformance of the average value between the sire and the dam's performance is what we would consider heterosis. Ja mida siis heteroos veiste puhul tähendab mingi omaduse puhul? Meil on pulli ja ammlehma see jõudlustase ja heteroosi efekt oleks siis see, mida järglane näitab lisaks isa ja ema keskmisele. And we measure the amount or the magnitude of heterosis as a percentage of that percentage over the straight bred average that we would get from a crossbred animal, and it's expressed as a percentage. Ja väljendatakse seda siis protsendina selles valemis, kus siis seda kalkuleeritakse teda siis nii-öelda ristandi keskmist ja puhas aretuse keskmise vaheliselt. And there are two main drivers of heterosis that affect the percentage of heterosis that's expressed in a trait or between a particular cross. And so the important part about crossbreeding is that it's reversing the effects of inbreeding that happen within breeds. Ja on siis kaks olulist faktorit, mis mõjutavad seda, kui tugev heteroosi efekt on. Üks asi on see, mida heteroos teeb. Ta pöörab tagasi puhasaretuse või liiniaretuse negatiivsemaid pooli. And so a little bit more about the way that heterosis expresses itself from a genetic perspective, remembering that phenotypes are a combination of an animal's genotype plus their environment. Et natukene sellest, kuidas heteroosi efekt siis väljendub, eks ole, tagasi vaatena meenutame fenotüüp ehk välimik avalduvad omadused.
põhinevad kahel alusel, geneetiline ja keskkonnamõju. So what we can do is further break this genotypic component down into multiple different types of inheritance. The first of which is additivity. In the places where heterosis effects are seen the most are in what we call dominance and epistasis. Ja genotüübi osa me võime jagada siis veel eri alaosadeks, ehk siis additiivne, geneetiline dominants, epistaas ja nendes kahes viimases avaldub siis heteroosi efekt kõige tugevamini. And so just to show what these look like in an example of a single gene maybe, in additivity, if we mate together an animal whose genotype is big A, and another animal who has two little a's, this gene is going to be somewhere in between those two parental genotypes. This is what we would call additivity, and this is how we take advantage of selection within breeds. Additiivsus siis ehk on põhimõtteliselt see, kui meil on üks genotüüp, teine genotüüp, me paneme need kokku ja me saame midagi nende vahepealset ja see on ka see viis, kuidas me teostame selektsiooni ja hoiame alal varieeruvust tõugude siseselt. And then there's also this idea of dominance where the dominant genotype masks the effects of the non-dominant genotype, and you get the same amount of phenotype by having only one copy of the big A gene in this case. Teine variant on dominantsus, kus üks genotüüp või geen dominantne maskeerib teise olemasolu ja fenotüübiliselt me saame ainult selle dominantse omaduse väljendumisega fenotüüpi. And in some cases, this phenomenon of overdominance can occur where having different copies of this gene, a big A and a little a, can result in a phenotype that's larger than even having two copies of the big A gene. Ja mõningal juhul võib olla selline efekt nagu ületominants, mille puhul selle dominantse, mittedominantse kombineerumise tulemus, fenotüüp on nii-öelda veel ekstra tugevamalt väljendunud selle dominantse joonega. And so I'll skip that because it's a little confusing, I think. But the gist of how heterosis and crossbreeding works is that we're unlocking the genetic potential at these genes that act in non-additive manners. Ehk kuidas heteroos ristamine toimub, ristamine nii-öelda avab need võimalused või avab geneetilise potentsiaali nendes geenilookustes, mis ei ole additiivsed. Ehk et kus on võimalus selleks nii-öelda dominantseks või superdominantseks väljenduma. So in this example where we're mating animals within the same breed, they're more likely to share the same two copies of this gene, and as a result their offspring has a smaller phenotype because they have these two less advantageous genes matched together. Et kui meil on sama puhtatõulised vanemad, siis on suurem tõenäosus, et nende genoomis on samasugused geenikoopiad, ehk siis ütleme vähem soovitavad fenotüüpset omadust pakkuvad koopiad. Nad annavad nendest kumbki ühe oma järglasele ja ka tema puhul see fenotüüp ei ole ta on ühtlane samasugune. So in this case where this gene is acting in a non-additive manner, getting the other version of the gene from, say, a Hereford and combining it with an Angus, when it acts in a dominant manner, we're able to get the full amount of this Hereford's addition to the phenotype, even though it only has a single copy of the Hereford gene.
Aga kui me saame kasutada kombineerimist, et kombineerida seda tõuga, kus seesama geen on võib-olla nii-öelda dominantses variandis saadaval, siis dominantsuse efekti läbi me saame järglastel kõigil hoolimata sellest, et neil on siis mitte homosügootne, vaid heterosügootne see geenivariant ikkagi fenotüübi efekti selle dominantse geeni järgi. So the reality of how things work is this happens at hundreds of thousands of places, maybe across an animal's DNA, and these non-additive differences are unlocking the genetic potential at these particular genes and result in the ultimate heterosis effects observed in those offspring. Ja tegelikkuses on see, et see efekt võib leida aset üle kogu genoomi väga mitmetes kohtades ja kokkuvõttes anda meile selle heteroosi efekti. And so there are two main ways that we're able to change the amount of heterosis that's generated when we crossbreed. The first of which is how different the two breeds are that we're crossing together. Ja see, mis ütleb meile või ütleme, muudab seda heteroosi intensiivsust, see võib oleneda sellest esiteks, kui erinevad on need tõud, mida me ristamisel kasutame. So for example, if we were to cross an Angus and a Red Angus breed, we'd expect to see fairly small amounts of heterosis because these breeds have only been separated for about 69 years since they diverged into two separate populations. Ehk et kui me ristaksime musta angust punase angusega, me eeldaksime, et järglastel on heteroosi efekt suhteliselt nõrk, sellepärast, et geneetiline varieeruvus või erinevus nende kahe tõu vahel ei ole väga suur, need on olnud eraldi tõud võib-olla ainult 69 aastat. Whereas if we were to cross an Angus animal with a Brahman animal, these two populations are diverged over 1 million years apart. So far before domestication, these populations split. They've gotten to be very, very different genetically from one another and result in a much larger amount of heterosis than if we cross these two breeds together that are very closely related. Ehk samas, kui me ristaksime angust ja braamat, siis me ootaksime oluliselt tugevamat heteroosi efekti, sest meil on siin tegemist tõugudega, mis on lahknenud miljoneid aastaid tagasi, võib-olla lausa öelda eri alaliikidega mingil määral, eks ole. See klassifikatsioon kogu aeg muutub. Me kogu aeg leiame, et see, mis me ütlesime enne, on erinev liik, ei, ta on alaliik, ei. Ühesõnaga. So the more practical maybe example would be mating a British breed with a more continental breed, so an Angus or a Hereford with a Charolais or a Limousin or a Simmental. Those would be a little bit better examples where there's more divergence between those between British and continental breeds than mating two British breeds together. Ja teine hea näide võiks olla, eks ole, et kui me valime mõne Ühendkuningriigi tõu versus siis Mandri-Euroopa tõu ja ristame neid oma vahel, eks ole. Angus, Hereford ühelt poolt, Simmental, Charolais teiselt poolt. So the other part that the other thing that determines the amount of heterosis that will occur is the heritability of a trait. And that's because heterosis is inversely or oppositely related to how heritable a trait is. Ja teine asi, mis mõjutab heteroosi intensiivsust, on siis päritavus. Heteroos on negatiivses korrelatsioonis päritavusega. So for example, on traits where there's very high heritability, so this might be mature weight or stature, these are all under high amounts of genetic control. We see relatively low amounts of heterosis, maybe only a couple % advantage in a crossbred animal compared to its purebred parents. Ehk siis geneetiliselt tugevalt kontrollitud, tugevalt päritavate, edasikanduvate omaduste puhul, nagu näiteks siis täiskasvanu ea kasv, võime näha suhteliselt väikest heteroosi efekti. So more moderately heritable traits, like particularly those that have to do with production and growth, so birth weight, weaning weight, yearling weight, these are moderately heritable. Maybe 30% of their
variation comes from genetics, but they see a 5 to 10% advantage in the amount of heterosis. So 5% extra weaning weight in that crossbred offspring compared to the two purebred parents. Kasvuga seostuvate omaduste puhul, mis on keskmiselt taseme päritavusega, kuskil võib-olla 30%, nagu massiive, sünnikaal, võõrutusmass. Nende puhul on oodatav heteroosi efekt suurem, 5–10%. Et kui me saame 5% kõrgema võõrutuskaalu. But the most important set of traits that respond the greatest to heterosis are those that are the least heritable. And we just talked about all of these cow efficiency traits: maternal ability, reproduction, health, immune function, longevity, all are quite lowly heritable. Less than 10% of their variation comes from genetics, but they can have extremely high amounts of heterosis expressed. Ja kõige suurema heteroosi efekti saame me siis, kui me vaatame just kõige madalama päritavusega omadusi, ja need on üldiselt siis ammlehmapõhised omadused, eks ole, kus geneetiline variatsioon annab võib-olla kuskil 10% nendest omadustest kaalu, aga heteroosi efekt nende puhul võib olla 10–30%. And so again, these, as we think about the most important part of an overall herd's efficiency being that cow efficiency, a cow's ability to be highly fertile and productive, crossbreeding and crossbred cows, I think, are the foundation to a profitable commercial suckler herd. Ja kuna me teame, et need omadused, eks ole, sigivus, ammlehma tervis, karjas püsimine, eks ole, et need on kõik just lehma efektiivsuse poolest väga olulised omadused, siis selle põhjal võiks öelda, et suunatud ristamine on selle jaoks väga oluline selline nii-öelda karja efektiivsuse nurgakivi. And so it's always my saying that a crossbred calf is great because we're able to get added free performance in reality from this crossbred calf compared to if it was just a straight bred animal. Ja et Lektor ütleb alati, et tema arvates on ristandvasikad väga suurepärane saavutus, sest me saame nendega alati lisajõudluse sellele lisaks, mis meil oleks muidu oodatavalt. So these are all direct heterosis estimates from our United States Meat Animal Research Center back in 1999, and these hold true for today. The best example here, an extra almost 7.5 kilos of weaning weight, a 4% advantage in those crossbred animals compared to the straight bred offspring. Ja need on kõik siin otsesed heteroosi mõjud, hinnatud siis 1999. aastal USA-s, et kui me näiteks vaatame siin võõrutuskaalu, siis see on peaaegu 4% heteroosi efekt, ehk siis lisa 7,4 kilo. So what this means in practice is that the only thing that we've changed here is introducing a new breed into our operation, and we're able to generate on a per calf basis extra pounds to market. That's extra money for us to earn at the end of the year. Ehk kui seda teistpidi vaadata, siis ainus asi, mida me oleme muutnud, me oleme lisanud faktorina teise tõu oma karja ja ainult selle teise tõu kasutamisega seal juures saanud ekstra tootlust, mis otseselt on konverteeritav rahaks. And so, like I said, these are the traits that would be more moderately responsive to heterosis. The biggest impact, though, comes from utilizing these crossbred females as replacements in our commercial suckler herds.
Aga nagu juba öeldud, need vasikapõhised omadused on need, mis saavad heteroosist keskmise mõõdukusega kasu. Aga kõige suurem kasu ristamise puhul heteroosi efekt võib anda just ammlehmade saamisele. And so, again, thinking about these revenue-generating traits that respond in a medium way to heterosis, the traits that, again, are the most important, what our cow costs are and how efficient our cow herd is, are the ones that will respond the most strongly to crossbreeding and heterosis. Ja nagu me mäletame juba täna hommikust, eks ole, kui me jagame need omadused tulu genereerivateks ehk vasikapõhisteks versus siis kulupõhisteks ehk siis ammlehmapõhisteks omadusteks, siis esimesed on need, mis on keskmise päritavusega ja seega ka mõõduka heteroosi efektiga võimalik, mõõdukat heteroosi efekti nende juures võimalik saavutada. Samas need teised väga olulised lehma efektiivsuse ja karja efektiivsuse kujundavad omadused on just need, mis on nõrga päritavusega ja mille puhul on võimalik heteroosi efekti saavutada väga kõrge. So again, why I always highlight this fact that the commercial female is so important is because when we look ultimately at a cow's lifetime, a crossbred cow will have on average one extra calf over the course of her lifetime compared to purebred animals. Ja siit jälle ka näide, et miks siis tootmiskarjas ristand, ammlehmad on nii tähtsad. Keskmiselt me võime öelda, et ristandlehm toodab oma eluea jooksul ühe vasika rohkem kui puhast tõugu ammlehm. So that extra year of production in an operation means that that's one less commercial replacement or one less replacement heifer that we have to develop that year. And it means that there's an extra calf for us to market because we have this cow who's staying in the herd for another year at least on average compared to a purebred animal. Ja see vähemalt üks lisaaasta, mis ta karjas püsib ja toodab, tähendab, et vähemalt selleks aastaks ei ole vaja ühte lisalehmikut karja asenduseks ja on üks lisavasikas müügiks. And again, knowing that cow longevity is one of the most lowly heritable traits, seeing that there's an over 16% increase in cow longevity due to heterosis is just another reason why these crossbred cows are so valuable in our suckler herds. Ja teine põhjus, miks ristandlehmad on väärtuslikud. Me teame, et pikaealisus on üks kõige madalama päritavusega omadusi ja samas me näeme, et heteroosi abil võib saada 16% see paranemise siis põhimõtteliselt elueas või karjas püsimises. Et see ja taas jälle rõhutab, kui oluline võib olla ristandlehm. And you'll remember on the previous slide, I showed about a 7.5 kilo increase in weaning weight in a crossbred calf. We get at least that much and maybe even more additional weaning weight due to heterosis. That's this what we call maternal heterosis on the mother's side. So a crossbred cow is going to add even more weaning weight pounds to her calves through increased maternal ability and milk production. Ja kui me vaatasime neid vasikapõhiseid omadusi ja mõõdikuid, eks ole, ja leidsime, et heteroosiga on võimalik parandada võõrutuskaalu seal 7,5 kilo võrra, siis kui me vaatame emapõhiselt ehk siis ammlehmapõhised omadused, millega ta panustab samamoodi võõrutuskaalu, siis siin heteroos võib anda veel järgmised lisa 8 kilo. And so an extra calf per cow, I talked about this a little bit earlier, but again, so valuable to have these cows that stay in our herd for a long period of time.
they reach their payback period more often, we have to develop less heifers, and we can market more animals when we have less replacements each year that we need. Ja nagu see, millest sai juba räägitud, kui nad on pikaealisemad ja toodavad selle oma elu jooksul selle ühe lisavasika võrreldes siis puhasliini loomadega, siis mida see tähendab? See tähendab seda, et nad jõuavad varem sellesse punkti, kus nad on oma peale pandud kulud tasa teinud, hakkavad varem kasumit tooma, nad tõenäolisemalt püsivad selle ajani karjas, kui nad endale tehtud kulud on tasa teeninud, vähem kulusid karja asenduslehmikute pidamisele ja lisavasikas, lisaloom müügiks. Olgu siis, kas ta läheb tapale, nuumale või on ta samamoodi karja asendus. So despite what I've shown you that whole time before this, less than 50% of our commercial suckler herds in the United States are utilizing crossbreeding in an organized manner. And so I think that means that we're leaving a lot of extra money and productivity on the table by not utilizing crossbreeding to its full potential. Ja hoolimata kõigist nendest eelistest USA's vähem kui 50% siis ammlehmvasika tootmiskarju tegelikult kasutavad korrektselt suunatud ristamist ja Lektori arvates on see tegelikult see, et see on lihtsalt maha visatud raha, mida me ära ei kasuta. And so as I move into talking about practical implementation of crossbreeding systems, an important thing to keep in mind is that heterosis is maximized in the first generation cross. Kui me nüüd liigume edasi suunatud ristamise praktilisele rakendamisele karjades, siis üks asi, mida tuleb meeles pidada, heteroosi efekt on maksimaalne esimeses põlvkonnas. So, for example, in this cross between a Hereford bull and an Angus cow, we get this first generation cross baldy female where heterosis is maximized. Subsequent crosses of this to another first generation cross Angus Hereford, you'd see lower amounts of heterosis in the offspring. Et kui meil on siin Anguse Herefordi esimese põlvkonna ristand, siis temas me näeme maksimaalselt heteroosi efekti ja seda võimalusi. Kui me neid ristandeid edaspidi omavahel ristame, siis nende järglaste puhul see efekt on oluliselt madal. So as we think about designing crossbreeding programs, our aim is always to mate as divergent of animals as possible together and maximize the similarity to what this first generation cross would look like. Ehk et kui me koostame endale ristamisprogramme, siis meie eesmärk peaks olema alati maksimeerida seda geneetilist erinevust vanemate vahel, et saavutada see esimese põlvkonna efekt. And so, again, crossbreeding systems, doing crossbreeding in an organized manner, allow us to maximize the amount of heterosis that we generate when we crossbreed animals. And we want to retain as much of that heterosis within the system as possible. All at the same time, trying to help us maintain uniformity by not bringing mixed match breeds in an unorganized manner. Ehk siis süstemaatiline ristamine võimaldaks meil ühest küljest maksimeerida seda heteroosi efekti, teiseks püüda seda võimalikult palju säilitada ka edaspidi põlvkonnast põlvkonda selle programmi sees, aga samal ajal vältida seda segasumma suvila efekti, kus me kaotame ühtluse. And so I'm going to walk through some traditional crossbreeding programs and talk about their advantages and disadvantages and how they might be practical in certain suckler herds here in Estonia. So the first one is the most straightforward one, and it's a two-breed terminal cross. Ja ta räägib mõningatest erinevatest ristamissüsteemidest või valikutest ja võib-olla kuidas neid võiks olla mõistlik rakendada, mida nad annavad. Esimene on kõige tavalisem, kõige lihtsam, 2 puhastõugu vanemat, siis, et saavutada ristand lõpptoodanguks. So in this crossbreeding scenario,
100% of our animals will be marketed as terminal, so we won't be retaining any replacements. But it's very simple to execute. Just 2 breeds, purebred cows, purebred bulls, and we maximize heterosis in this first generation cross. So this F1 animal is going to maximize direct heterosis. Ta on ühest küljest väga lihtne, aga kõik järglased on siis mõeldud nuumale. Ükski neist ei ole karja asenduseks. Ühte puhastõugu lehm, teist puhastõugu pull. Nende järglases saame maksimaalse heteroosi efekti. So the major disadvantage to this 2-breed terminal cross is that we don't get to reap the benefits of having this productive replacement female being crossbred where we know heterosis has the largest effects. Mis on selle miinus on see, et kui me saame sellest kombinatsioonist lehmikuid, siis me ei saa kasutada neid karja asenduseks, kuigi me teame, et nende ammlehma omadustele annab heteroosi efekt oluliselt suurema boosti. So perhaps the ideal crossbreeding system is one where we're able to utilize 3 breeds and we take full advantage of making a first generation cross replacement female as well as a calf that is sired by a bull of a completely different breed. Järgmine variant on siis 3 tõu ristamissüsteem, kus me üritame ära kasutada seda eelist, mida me saame ristand lehmast, tema ammlehma omaduste osas ja kasutame puhastõugu pulli sellel ristandlehmal selleks, et saada siis nuumaks lõpptoodanguna samamoodi heteroosi efektiga siis müügiloom vasikas. So the advantage that this system has is that we're able to get the maximum amount of heterosis both directly in the calf, because this is a new first generation cross, as well as 100% of the maternal heterosis in this crossbred replacement female. Mis on selle eelis on see, et me saame maksimaalse heteroosi efekti kätte 2 kohas, ehk siis nii selle lehma kui ka vasika osas, sest nad mõlemad on oma põhimõttes esimese põlvkonna ristandid. So the challenge here is that we either have to purchase these first generation cross replacement females or generate them in a separate 2-breed maternal rotation. Miinus on see, kuidas saada need esimese põlvkonna ristand ammlehmad, et kas me peame neid ostma või meil peab olema eraldi 2 tõu ristand kari, kus me neid lehmikuid toodame endale. But one of the best examples of this might be a baldy cow, so a Hereford Angus cross cow, who we know takes the maternal strengths of those 2 breeds, leverages heterosis, and then a terminal, more continental bull that can contribute some additional pounds in lean growth, like a Charolais or a Limousine or a Simmental. Ja hea näide selleks võib siis olla siis Herefordi Anguse ristandlehm, kes maksimeerib heteroosi efekti võttes, saades nende mõlema tõu ka head ammlehma omadused ja siis selle peale vasika saamiseks panna vasika omadusi maksimeeriv mingisugune siis Mandri-Euroopa tõu pull, näiteks Charolais. So the next type of system is one that utilizes what we would call a rotation between 2 separate breeds, and the idea being that we can both market terminal animals and keep replacements utilizing this system of rotating breeds in and out. Järgmine süsteem on siis nii-öelda 2 tõu rotatsioon, kus üritatakse ühest küljest nii saada siis nuumaloomade jaoks heteroosi efekti müük, kui teisest küljest siis ka karja asenduseks. So this particular system would require that a herd have 2 separate breeding pastures at least,
and each breeding pasture would have a bull from a different breed in it. See eeldab, et farmil on kaks eraldatud karjamaad, kus pulli võib lehmade sekka lasta ja et tal on mõlemast tõust pullid nende jaoks. And so in order to maximize the amount of heterosis that we generate, we want to breed cows to bulls of the opposite breed of their sire. So this is a way, even when we're rotating between two breeds, to create as much divergence as possible and maximize heterosis. Ja siin on siis põhimõte on see, et lehma paaritatakse pulliga, kes on teisest tõust, kui tema isa oli. On see põhimõte edasi-tagasi selleks, et püüda siis maksimeerida heteroosi efekti. So the challenge here is that it's more difficult to take advantage of breed complementarity than the previous system I showed, because in this case, the bulls need to have both distinct maternal and terminal strengths in order to work well when you're keeping replacement females out of each cross. See on keerulisem seda süsteemi rakendada, sest siin on raskem leida nii-öelda või ära kasutada tõugude teineteist täiendavat efekti, sellepärast et siin mõlemad pullid peaksid panustama siis nii vasikapõhistesse kui ka ammlehmapõhistesse omadustesse tegelikult oma geneetilise potentsiaaliga. And so the most complicated system, I guess, that I'll show, and this is the test to get out of the room today, will be to redraw the 3-breed rotation. Ja see on siis kõige keerulisem selleks, et te pärast pääseksite välja siit, tuleb kontrolltöö, te peate skemaatiliselt suutma kujutada 3 tõu rotatsioonilist ristamisprogrammi selleks, et teid koju lubataks. No, I kid about that, but it's very similar to what the 2-breed rotation was. Only we're introducing a 3rd breed and a 3rd breeding pasture into this scenario. And what this allows us to do is rotate these breeds in, but the replacement females are an extra generation removed from the breeds that will sire their calves. Et tegelikult sarnaneb see eelmisega. Vahe on lihtsalt selles, et esiteks kasutatakse 3 tõugu, teiseks teil peab olema 3 eraldatud karjamaad ja selle eelis on siis see, et karja asenduseks kasutatavad lehmikud on rohkem tõugusid eraldatud sellest tõust, kellest nad pärinevad versus see, kellega neid paaritatakse, eks ole. So the increased complexity of this 3-breed rotation results in there being greater amounts of heterosis generated and retained from generation to generation, both in the direct effects on the calves and in the maternal effects of the cows. Ja kuna see keerukus siin hoiab alal rohkem geneetilist varieeruvust, siis selle tulemuseks on see, et see heteroosi efekt säilib paremini kogu süsteemis põlvkonnast põlvkonda. Ja samamoodi ta genereerituna ta on suurem. And this is a table that shows a variety of different crossbreeding strategies, ranging from these first 4 that I showed you, as well as a variety of others. The big thing that I'll have you take away, though, is as we increase in the complexity of the system, so up towards this 3-breed rotation, we also are able to get a larger advantage due to heterosis and retain more heterosis from generation to generation. Ja siin on koondtabel mitmetest erinevatest ristamisstrateegiatest. Mida siit võiks võib-olla välja võtta on see, et mida keerukamaks need süsteemid lähevad, seda suurem on nendest saadav heteroosi eelis ja seda paremini see tegelikult süsteemis säilub. So again, this trade-off between crossbreeding complexity and the amount of heterosis that's generated and retained is something that's very important, and it causes some issues for smaller breeders who might not have the ability
to operate multiple breeding pastures for each of those breeds in a big rotation. Ja et probleem võibki olla selles, et keerukamad süsteemid tagavad kõrgema heteroosi efekti ja selle parema säilumise selles süsteemis, aga samas nad võivad olla raskemini realiseeritavad nendele, kellel ei ole piisavalt ressursse ja kellel on väiksemad karjad. And so I want to spend just a few minutes at the end of this presentation talking about how we can implement some of these rotational crossbreeding strategies in small herds that maybe only can operate one breeding pasture at a time. Ja lõpuks ta tahakski rääkida sellest, kuidas oleks võimalik rakendada mõnda nendest rotatsioonilistest ristamisstrateegiatest väiksemates farmides, väiksemates karjades, kus võib-olla ongi ainult üks karjamaa, kus on võimalik pulli lehmade juurde paaritamiseks lasta. So the major challenges of crossbreeding in a small herd start with the keeping replacements and making sure that they're not being mated with their sire. That can be a major problem. Üks esimene väljakutse, probleem, mida lahendada või vältida väikestes karjades on see, et kui me jätame lehmikuid oma karja asenduseks, siis tuleb kuidas hoiduda sellest, et neid paaritatakse nende oma isaga. And also in these cases where we only have one breeding pasture or one bull at a time, we're not able to take full advantage of the rotational crossbreeding schemes that bigger operations might be able to. Ja neid roteeruvaid või rotatsioonilisi ristamisstrateegiaid me ei pruugi saada täielikult kasutada, kui meil on ainult üks pull või kui meil on ainult üks karjamaa, kus on võimalik paaritada. And so I'll show on the next few slides a couple of options for doing rotational crossbreeding. And you'll see that they don't get the full percentage of heterosis that we would get in a multi-breeding pasture rotation, but they're still the optimal way to do this when we're only operating with one breeding bull at a time at our herd. Kuid on võimalusi ka neid strateegiaid rakendada nendes väiksemates ainult ühe paarituskarjamaaga karjades, kuigi siis me peame arvestama, et me ei saa kätte seda täit maksimaalset heteroosi efekti selle juhul. So in this example where we have a small herd, one breeding bull at a time, and we're utilizing a two-breed rotation. Et meil on siis väike kari, kasutame kahe tõu rotatsiooni ja meil on ainult üks pull karjas. So the strategy that we've found theoretically maximizes heterosis in a one bull herd using two breeds is to use the same bull for 2 years and the same breed for every 4 years. Et siis üks strateegia, mille puhul nad leidsid, et on võimalik saavutada sellise setupi puhul või sellise aluse puhul maksimaalne heteroosi efekt on kasutada sama pulli 2 aastat, sama tõugu 4 aastat. So by rotating bulls every 2 years, we avoid sire-daughter matings, and by rotating breeds every 4 years, we maximize the amount of daughters in production of the first breed before we bring the second breed into the rotation. Ehk siis see, kui me vahetame pulli ka 2 aasta tagant, sellega me hoiame ära nende tütarde paaritamise nende oma isaga. Kui me vahetame tõugu iga 4 aasta tagant, siis sellega me anname võimaluse nendel esimestel ristandlehmikutel kasvada kuni enne, kui me toome sisse teised. The results of this is that we see a smaller amount of heterosis achieved both in direct and maternal compared to a true two-breed rotation, but we're still doing much better than if we were just to have straight-bred animals alone. Ja me näeme, et selle tulemusena see maksimaalne heteroosi efekt, mida me saame, olgu need siis nüüd vasikapõhised või ammlehmapõhised omadused nende vallas, see on madalam, kui me saaksime tegeliku suure karja nii-öelda
standardse 2 tõu rotatsioonilise ristamisprogrammiga, aga see on ikkagi veel oluliselt parem, kui me saaksime puhasaretusega. So the 3-breed rotation for a single bull herd is very similar. The only difference being that instead of after our first 2 breeds rotating back to the initial breed, we bring a 3rd breed into the rotation. Väikese karja lahendus siis 3 tõuga rotatsioonilisele ristamisstrateegiale. Põhimõte on sama, pullivahetus iga 2 aasta tagant, tõuvahetus iga 4 aasta tagant, aga selle asemel, et kui meil on 2 tõugu olnud, me tooksime esimese tagasi, siis selle asemel tuleb 3. tõug. So the result of bringing this 3rd breed into the rotation is we generate more direct and maternal heterosis than if we were utilizing just a 2-breed rotation in this single breeding pasture setting. Ja sellise strateegiaga me saame rohkem nii otsest kui ka ammlehma põhist heteroosi efekti esile kutsuda võrreldes ainult siis 2-tõulise rotatsiooniga. So just a few takeaways here as I wrap up this talk on crossbreeding. The first and most important is that I think that crossbreeding is the easiest way for us to increase the overall productivity of our herds, particularly as it relates to cow efficiency. Ja kokkuvõtteks karja üldise tootlikkuse tõstmiseks kontrollitud ristamine võiks olla kõige lihtsam viis. Eriti kui me räägime just siis lehma efektiivsusest ja lehma põhistest omadustest. Next is that the magnitude of heterosis, so how much heterosis we generate, depends on the heritability of a trait. So the less heritable a trait is, the more heterosis we would expect to observe in it, as well as the amount of divergence between the 2 parent breeds. Kui tugevat heteroosi efekti me saame oodata, see sõltub sellest, kui tugeva päritavusega on konkreetne omadus, ehk mida madalama päritavusega, seda kõrgemat heteroosi efekti võib oodata. Ja teine ristamisel kasutatavate tõugude omavahelisest erinevusest, mida erinevamad on, seda tugevam võib olla heteroosi efekt. And again, these crossbreeding systems, when implemented, pay off both in generating additional revenue through heavier calves, as well as saving us money on developing replacement females due to the longer-lived cows that crossbreeding generates. Ja kontrollitud ristamine annab rahalist kasu nii seda kaudu, et me saame raskemaid nuumaloomi, kui ka seda kaudu, et saame kvaliteetsemaid lehmi, kes püsivad kauem karjas, kulutame vähem asenduse peale. And finally, the size of a herd shouldn't impede our ability to utilize crossbreeding. So even in herds that only utilize 1 bull at a time, we can implement organized rotations that allow us to take advantage of heterosis. Ja organiseeritud rotatsioonilist ristamisprogrammi või ristamisstrateegiat on võimalik läbi viia igasuguse suurusega karjades, ka nendes väikestes karjades, kus on ainult 1 pull korraga. And many of or almost all of the figures and tables that I presented in this particular presentation come from an EB fact sheet that you can find if you scan this QR code on heterosis and crossbreeding. Lots of other very useful resources there that I hope you'll take advantage of. That's all that I have on crossbreeding. Any questions on anything that I said? Ja siit QR-koodiga saate jälle lingi selle presentatsiooni praktiliselt kõik tabelid ja info tuleb siis selle EBF-i heteroosi ja ristamise infolehtedest, et võimalik sealt kätte saada. See on praegu kõik, mis ta meile sellest on rääkinud. Küsimused? Ma proovin. Ma hästi palju küsitud seda, et hüpoteetiliselt, et kui mitte teha nagu sellist tagasiristamist, vaid iga aasta võttagi erinevat tõugu pulli, et mis lõpuks selle lehmakarjaga siis saab. Mis see juhtub, ma tean, et see ei ole hea, aga kuidas tema seletab? Okay.
ma arvan, et see tuleb see segasumma suvila efekt seal, aga jah. Kas ta nullib täiesti ära, mis sellest loomast järgi, mis sealt tuleb? Okay, I think the question is about what is bad about mongrelization in the sense that if we would just, take a different breed of bull every year and keep going on it. So what does happen in the end? How does it destroy the good effects we might get? Yeah, so I think that's a really good question. The issue with mongrelization is that it doesn't destroy the good necessarily. You'll generate heterosis, but you'll also generate huge amounts of variation. As you get more and more possible combinations of genes, you get more and more possible combinations of phenotypes, and the result will be a quite ununiform calf crop, not just from an external appearance. You'll get lots of crazy coat color things going on, but also their performance can vary quite a lot. The more breeds that you get mixed up into those multiple cross-type cattle. Ehk siis põhimõtteliselt probleem ei ole mitte selles, et heteroosi efekt kaoks ära, seda on ikka ja see püsib, aga varieeruvus loomade vahel, mitte ainult välimuse osas, vaid ka erinevate jõudlusnäitajate osas läheb väga suureks. Good question. Other questions? Inbreeding. A question about inbreeding as opposed to crossbreeding. Yeah. In how many generations would you think you start seeing too many problems? Yeah, that's a very good question, and something that I think purebred producers are very conscientious of is the effects of inbreeding over time. Can start to stack up. The more related animals, or the more times animals can connect pedigrees back to common ancestors, the more likely things like genetic defects are to pop up, or in some cases, just depressed performance of those inbred animals due to unfavorable genes being matched up. But that typically takes a number of generations and a number of connections back to shared ancestors. Et ta ütleb, et selleks üldiselt on vaja päris mitut põlvkonda ja ilmselt see inbreedingu koefitsient peaks olema päris kõrge, ehk et ühiseid esivanemaid peaks olema päris palju, et tegelikult puhas aretuses seda antud hetkel probleemina ei näe, sellepärast et puhastõu aretajad tema kogemuses on üsna teadlikud sellest probleemist ja üritavad liigset inbreedingut vältida. But the question is from which degree you would say it's detrimental. Yeah. So how inbred is too inbred? Yeah, so we've my dad always had a saying that it's line breeding if it works and it's inbreeding if it doesn't. Okei, jah, et see on jälle asi, millel ei ole numbrilist vastust, et nagu tema isa ütleb, et kui see annab teile oodatud efekti, ehk ta on hea, siis see on liiniaretus. Kui ei anna, siis on sisearetus. So the more scientific answer, our Department of Agriculture ran for a long time experiments making inbred lines of Herefords, and some are quite inbred. At a certain point, there's only one of the lines that remains. It's called the line 1 Herefords, and there's something like 15 or 20% inbred, but we see pretty substantial amounts of inbreeding depression and decreased performance in those very inbred animals. Et neil jooksutati üsna pikaajalist katset Herefordidega ja sealt on nüüd praegu ainult üks liin alles, et seal nad on näinud siis 20% siis ilmselt see sisearetuskoefitsient ja selle puhul siis tuleb see juba see inbreeding depression ehk see juurde, eks ole, ja probleemid. Et eks ilmselt oleneb sellest, mis geenidega sa pihta hakkad ka, eks ole. Other questions on heterosis crossbreeding? Anything else that I didn't cover but might be able to answer? I'm happy to. Kellel veel küsimusi?
Okay. lihavõise tüübi kohta, mis on praegu valdav Põhja-Ameerikas, et tõusva saba juurega ja natukene nõbusa seljaga loomad. Miks see on nende ideaaltüüp, kui Euroopas tahetakse sirget? Okay, there's a question about the kind of the overall type of the beef cattle that in the States it seems to be with the kind of raising backline up to the tail and with a little dip, and in Europe they prefer a straight one. So would you have any comment why that might be? I don't know. That's a good question. I'm not sure if that's just sort of personal preference and what happens in livestock shows. Certainly not something, I guess, that we'd be selecting for so much. Did I have any pictures of those of slopey US backs? Ta ütleb, et ta ei oska öelda, et ta pakub, et see võib olla isiklik eelistus ja võib-olla mingisuguste põhimõtteliselt nii-öelda nagu näituse loomade mõju, et see ei ole kindlasti midagi, mille suunas nad teadlikult valiksid. Et ta küsib, et kas tema presentatsioonis oli mõni selline tüüpiline teie jaoks see Ameerika tõstetud laudjajoonega. Okay, in your history with the Angus breed going back and forth to the last 2020 cow. Yeah, let's look at that I can't one. remember which one it was. Let's look at that one. Should be. There we go. Here he is. Yeah. So this. Yeah. This little. Yeah. Yeah. So I think that's just a personal preference of livestock judges. We'd like them to be level from what we call hooks to pins here. But the back, we don't mind that little depression. Likely selection for increased ribeye area would be my guess that is the major driver of that back shape, but that's just speculation. Et ta arvab, et see võib olla kohtunike isiklik välimuku eelistus, et nad tahavad, et neil oleks siis puusanukist päraluunukini sirgejoon, aga neid ei morjenda eriti, kui on nõgus selg, ja ta pakub, et isiklikult, et mis seda võiks nagu ajendada veel rohkem välisfilee hinda lihtsalt siis. And these probably have it, but they're too fat to see it. Ja et nendel eelmistel on tõenäoliselt on ka see väike nõgus selgsus seal, aga nad on lihtsalt liiga pekkis selleks, et seda näha. Any other questions? See on veel küsimusi. Eile jooksis mõnest farmist läbi, mis do you have any impressions to share from the farms you saw yesterday? Yeah, I think the biggest difference that I saw in the cattle is our breed divergence has gone away due to our influence of black-hided animals. So Simmentals and Limousines in the US look a lot like Angus. So it's good to see these breeds still existing, better for crossbreeding programs, that they haven't been sort of diluted by Angus. Ta ütleb, et tema jaoks oli hea näha, et meil on põhimõtteliselt veel, ütleme, see tõugude variatsioon on rohkem nähtav, et USA-s on ka tõud väga ühtlustunud tänu sellele boonusele, mida saadakse põhimõtteliselt siis mustakarvaliste eest, et nad kõik on mustad. Et Angus on nad kõik üle värvinud, et tal on selles mõttes on hea näha, et meil on ikkagi nagu originaalvärvid näha ja et see on ka, ütleme, ristamisprogrammides heteroosi efekti saavutamiseks ilmselt eeliseks või boonuseks, et natukene rohkem variatsiooni. And the other thing that I saw is a bunch of operations that have really good cattle. They have high quality of care. I can tell that the people in the Estonian beef industry are care a lot, and it's a
really rapidly growing industry. The beef breeding sector is. It's exciting to see lots of young people involved. It's been a really good exposure to a different but connected industry. Beef cattle breeders are very similar in no matter where you go to. Ja ta ütleb, et tal oli hea meel näha, et kvaliteetseid loomi, väga head pidamist ja ka seda, et inimesed on tõesti investeeritud, noored inimesed selle juures ja et tema jaoks oli see selline meeldiv kogemus, et näha natukene erinevat ja samas, et tegelikult lihaveisekasvatajad üle maailma on ikka kõik samasugused. And I've never seen anyone take so many notes during my talks as I've seen here today. So that's good news. Ja te saate praegu number esimese koha, et ta ei ole näinud ühelgi oma loengul veel inimesi nii palju märkmeid tegemas. Yeah. I think the time when they taught cursive in our schools is closer a bit maybe than in the States. I mean, it's going away, but... Anything else before we go? I guess it's dark outside. Oh, it's always dark Dinner outside. time? Oh, no, not yet. It's winter. It's always dark outside. Yeah.